There's a major update in Chairman Wontumi case. No kaya 4 days ago, na Wontumi na lawyer Becca said, say the Wontumi case in Ekona, this in Yamebem. Oh, the only thing is that we need prayers. We're working hard on these 3 cases. This case of Exim Bank has been adjourned for a month for the prosecution to prepare the documents and discover them so that we can rely on the documents in the prosecution. So we are fine, except that prayers are necessary. And anytime I'm here Wontumi story, no, it's exactly what I've been repeating. But now I'm for being intimacy. And the Wontumi lawyer Becca there, maybe they will understand. But I'll prove to you why a lawyer or the Wontumi as and Becca. There's something very interesting in the Wontumi case. And now Wontumi mount a witness box, no, and on the critical analysis channel, courtesy your sources, your Wontumi witness statement, and of only 2 supplementary by former deputy defense minister for natural resources Mekudu Kai witness mano wisdom gomashi engineer so witness mano Wontumi point our can witness statement me a day but yente and yapia could be yembe hye no man lawyer because we yen yankopon no medwen say e assemble appeals court kan mo kaya ebra attorney general bo ni nkro wie no Wontumi ka so no de odwen say attorney general ansam na wakato ne so no nyina so ni me so yi ne ho ado asam ne call the appeals court on the 22nd of April 2026 na appeals court no e the ruling by say Wontumi yi ne ho ano. Now in the court answering that no KBB in the ruling page 30 and 31 metchra unenti and the appeal could be yam hye no. Again me say Wontumi asam no wo face no when you read the relevant sections Wontumi is facing 15 to 25 years imprisonment. 15 to 25 years. And now then they could see what court. Then I want to make no one could deny that comes to charge and honor. Then they could see. Yeah, I'll give you all these evidence and I'll leave the judgment to you. It's in my show. So best subscribe. I'm a subscriber now. Click on notification. The video be to my now what you will certainly have a comment. Feel free, leave that comment in the comment. After say of engineer wisdom gomashia why you do minerals commission that of deputy former deputy minister for natural resource so media dance here man no Wontumi na kasa kugina dakem ye see according to the lawyer eni bibie mu ye pa asidama nyame enti ne ya se nyame na bibia nanu ye kokotu ye ka se ye bompaye nyame mrem semwa ko fobi di manusi ne ade na pena no de misadi enti betinya ye bibia nyame se ni mwana enti sa na emura nyame ma tumi fufu bi be say you go to me o gira court no adensi dia o di no court ho no just na esewedi ma o go beyond the evidence emotions or the bedroom history or the bedroom knowledge our share in the industry na capable it's crap it's not for crowd here say I understand the pain you are going through I understand the pain you are going through. Oguni says, you be a papermuna or Casabium. The evidence was hollow and a medium share. Now, Kwame Bedrow, the record of proceedings will be Sabi, Namesa Dumo, the knocking kind of Yama Koso. Now, also, what form opinion, not the two. Now, okay. Nipa ya abaide ombedi adansi omunyina gitum seche Wontumi si asase no soda omunyina so gitum se nkofo etu asase no so agudie mebre etwemu eneyam no kase nkofo wasase ayi onabo ayi sabre no a ono na asase na nkofo tutiri oni nipa ehwesoma no ene wo mama bona mane a wo mu adi asase no mu niam nyina yi Hey, Bamikancho, Onwa the Kwenya Western Regional Security Council say, hey, Sasia Mabohuka, I'm a bandia mummy, and Crofo, Dimo Gudu, and Timumra, I'm my Security Council for Manco, for Aquacotition, for ABC Mono, Sanko Podina, the Dow. Now, Onwa, all soon Sanko for Edina, the Gapadino.
wɔn mu na sisi wɔn a bɛgyina kɔɔto wɔbɛgyina kɔɔto a obi a waba sɛ ampa me na makoto agudie no bie na mentu yɛ nso mafa ma kyɛma wontumi na ɛyɛ me dea ɔno bɛdi adanse atia kyɛma wontumi sɛ ɔno na ameetu asase emu agudie ɔno a wɔgye to mu no nipa no a wɔse ɛyɛ kyɛma wontumi ɔkɔwi asase na otu mu agudie diɛ wontumi ka sɛ ɛna wasa bɛdi adanse atia no kyɛma wontumi ka sɛ minkoka anuanu mu nkɔfo tutu amina wɔ hɔ akɔdidi gold no minkoka anuanu mu na minua kubi na minua a mintu gold saa na ɔno ka no asase no gum wuri ase atu gold tiw ansa na wobɛnya asase concession a yɛde bɛma wɔ no sika fidi a na wɔtua berɛ a na wɔbere ansa na wɔanya na wɔbibrɛ etie sika kɛseɛ saa na owia na ɔka kyerɛ sɛ wode kokoto gold nefa na ɔno no ɔyɛ nipa bɛyi enti saa asɛm yi a woka sɛ kyɛma wotumi na si tu gold no nso ka ho nefa na ɔno deɛ ɔno sika ɔyɛ ɔsɛ no sɛ ɔkɔpɛ concession ɛdeɛ na no ɔpɛ na application ɔde kɔ abɛn mu no na ɔso ɔpɛ deɛ ɔso ɔpɛ sɛ yɛmfa ma no na gold ɔwɔ no nkoto na ɔde wakɔgye wieɛ no wɔte baya wɔnsɛ nya nka operational license no ɔyɛ sɛ wo nso a wodeɛ ɛhɔ nyɛ wode akora no wodeɛ wose ɔkɔ akoto gold no na wafa wofa wieɛ no so sɛ na wobɛbɔ kyɛma wotumi kɔ abi sɛ ɔno na ɔma sɛ kokoto badi asɛm wei deɛ agye nyame ɛna bɛbɛ mu saa na sɔre bi teɛ ɛna nyɛ sɛ obi na ɛka mu ɔno no ɔkoto gold no ana aka nipa baako ka no ho a ɔno nso ne yɛ adwuma ɛyɛ deɛ ɔkoto gold na ɛfa adwuma ɔyɛ ma no ɔbɛgyina adaka mu ɔsi kyɛma wotumi ɔnim ne baabi a kyɛma wotumi ɔnsi asase no so da so these are the facts ɛfi ɔmo ankasa prosecution witnesses ɛhɔ ba enti kyɛma wotumi ɛnsi asase no so da wɔnim asase no so wɔno na wakɔgyina bɛn mu ɛna mo na motu gold no die na mo se kyɛma wotumi deɛ mo no kɔ adu sɛ ɔno na ama mo kwan ma mo nkutu gold obi a wonim no ɔse ɔwɔ akwa sɛ kutu gold wei yɛka ne sɛ na no a kyɛma wotumi baeɛ yɛdi ka nya yɛwura agomahyi ɔbɛkyerɛkyerɛ mining laws no mu ɔyɛ mining engineer a ɔno na ɔyɛ kyɛma wotumi witness kyerɛkyerɛ ɛkwan yɛ fa so Ghana ha ɛkwan a yɛfa so ne asase ne asase tumi ma obi sɛ agye sɛ yɛatwerɛ for a valid assignment it must be written and signed by the parties ɔbɛkyerɛkyerɛ mu sɛ yɛbisa aban kɔ adugofoɔ sɛ nyambia krataa bi wɔ hɔ ɛkyerɛ sɛ obi de asase ama obi ana ebi ni hɔ ɛso so ɛno ne gyina so a yɛbu atɛn na yɛwɔno firi hɔ no former deputy minister for lands and natural resource waba bɛkyekyere sɛ bere a ɔmote aban mu no a ɔyɛ minister no biribiara saa ne hɔ a ɔbɛyi bi bɛyɛ sɛ ɔde krata ɔde asase no mu bi na nsa na bɛtumi de asase mu bi no agye sɛ mo atwerɛ krataa ma ɔsɛ minister koraa ate ase ansa biribiara saa ne hɔ ɔkyerɛkyerɛ regulation no ne ade nyinaa ɛna ɔkyerɛkyerɛ sɛ ɔno akora kɔ nokɔ ɛwɔhu sɛ illegal miners wɔ hɔ no ɔno koraa frɛ akwanta mine sɛ ɛhɔ ayɛ hu obi koraa atwam na ɔkɔyɛ baabi a wanhwɛ akɔtɔ mmara mu awu ɛni nti koraa ɔno koraa kaa sɛ ɔmo nkeka mu na provide security for the place ɛnti kyɛma wotumi nso so ɛno a ɔbɛgyina mmerɛka mu ɔse pa hɔnom a yɛbɛdwuro sɛ nti no sase no na ɛbɛbɔ namadeɛ sɛ wakɔ hɔ na ɛhɔ nyɛ na anhwɛ obi koraa kɔwu ahyɛ no na ɛyi no saa berɛ no na nkɔfoɔ sɛdeɛ wokan wɔ mo tutu asase mu agudie no na wɔnni nkurɔfoɔ a ɛbɔ no asase no ho ban because sɛdeɛ ɛka yi millions of dollars no ne adeɛdeɛ no watuatua na wahwɛ no obi didim kwa na menua deɛ wɔ mu ne sɛ sɛ obi yɛ saa no a wonni tumi a bɛtumi akyi no agye sɛ ɔkɔbɔ wɔn mu tumi wɔ mu nsam
character wɔ hɔ a kyerɛ sɛ wɔn twerɛ ɛde kɔma Western Regional Security Council evidence wɔ hɔ kyerɛ sɛ Security Council wɔ no di asogyafoɔ ne polisifoɔ ɛda hɔ bɛhyehyɛ nkurɔfoɔ no a wɔn tuo no na ɛde wɔn kɔɛ no ɛnyɛ sɛ bahu tumi na bɛtumi ayɛ wɔn bia ɛsɛ mu na n'ani wɔn di ɛnso so ɛbɛsi na yi a yɛnte sɛ saafoɔ no bia ɛde wɔn abɛgyina mmara no ɛna mmerɛ yi soso a yɛka yi ɛna kyɛ bahu tumi evidence a wɔka yi wɔsi mmerɛ yi a yɛkasa yi akɔ amanyɛ no kasa yi nkurɔfoɔ da so yɛ sɛ adwuma no illegal mining. Oh, no one has asked me so. And then I can say, Emma, Emma, we are not saying, or say, what are the amount they are to me so good to a good day. My mum, so we better good day there. Not a one who come, or necessary to a good day, and no beer. It's already your mind, papa, or give that to me. It is so who said, will be here from Sosa, maybe I was a book. But before Amadi now about so about variously. Deputy Minister Kurabai who can say, I'm part of work okay, I'm a Mokra microphone acquisition cofono. One of the second way as a member already away. Yes. Now I have the witness statement and one largely Obako Janda came up in Kro we are then he interrogated on the Nedoso. The summary of Wontumi's case is that one. Emrante na ekotutu efom agudie no onim ho hwe. In fact, before I even go on, Wontumi case no 3 galamsey no 2 so far ni abanya file no 2. Let me just get back. I'll get back to the main submission. 1, some boy case no any accusing say we grant mining concession to another person without approval of the minister. 2, takom rim illegal mining no akonta mining mo kaya eno na someone abujina po betro statement 2022 mokai ana third one Exim Bank no. Now in the current case against Chairman Wontumi na make ansem no sama boy de no sa asase ne Wontumi de na nkrofobia ko illegal mining so de Wontumi ka nyina ne se onim. When you read the witness statement, in fact the first witness statement na let me get it for you. The first witness statement na almost 32 pages. The second one about 18 pages so I cannot take you through. In fact, the former Deputy Natural Resource Minister and so almost 13 pages. Anna Gomashidi and 15 pages. I cannot take you through, but the summary of everything Wontumi is saying and no kujanda can into onim crofo. In fact, on call Western Regional Security Capital was a matter. On a minimum no didi assassin so. But you see, and the appear could be back as a Wontumi here and Copono. I didn't do a video on it, so I did it a short, and a lot of people were, oh, say Eugene Kai. No, listen. When you read the 22nd April 20, the want to be called appeals court now. The court says something, the judge, that is Justice Audrey Kuvakil, the Justice of High Court, or your additional court, or your additional judge, or the appeals court. He says something in the ruling, or say, Wontumi certain time, so where they wanted the appeals court when that Attorney General boni nkurawie ana Wontumi say onyi ne ho ano ye free be submission of no case ti Wontumi dwen say na Attorney General aka no ene witnesses na be kan ne nyina no je de say obi an ka asem bi a eso no Wontumi na to okoko to say yentwasem nim kura ana okọ High Court antentam ana de call appeals court na ruling ne by. Listen to what the ruling said, something very important. Say, from the above discussions, having considered the charges, the facts, the evidence so far adduced by the prosecution through its witnesses, or say, so far the Attorney General aka through witnesses ni bibi any evidence on my no, and the submission of the counsel for A1 ye Wontumi, A3 ya contaminant, and A2 ya abrantie na wajana no. And that made in response by the Republic's counsel, contrary to submissions of counsel for Wontumi and Wontumi mining or contaminant, that the prosecution has not made a significant case against Wontumi and Wontumi mining or contaminant. I find and do hold that on all offenses charged, 6 offenses that they're charging Wontumi in this case, there is a rebuttable assumption that Wontumi and a contaminant have committed the offenses charged. This is the justice speaking. Ahana mi hu ya mekazi ya mompa ya me Wontumi. Nyasa me wish him bad. I don't need to wish him bad. I'm just speaking according to the law. And this is the judgment I'm reading for you. Or say, otherwise stated,
the prosecution has, by the evidence adduced, made a prima facie case against Wontumi and Akontamane under offences charged. I therefore call upon Wontumi and Akontamane to open their defences. So this is it. This is it. So it means that even on the prima facie, the appeals court seems like whatever the Attorney General has said, so as to Wontumi Subon in Krono, as to that will change the mind of the justice of the court, I don't know. When we get there, you will hear it. But when you read section 92 of the Minerals Commission Act, Wontumi will be in trouble. So this is what the case is about, and why the lawyers may be taking God. Who